Hey! Come here. Baba. Go.
kahit na nakasombreros. At si Camille Postolero naman nandiyan din. O Camille, naka-duty dito yung mga kasama mo, hindi ka sumala dito. Meron din si Jet Guevara ng DSWD na naka-monitor din sa amin. Sige lang po, tuloy-tuloy lang po kayo sa monitor. Remember, hindi pa po. Hindi pa talaga lang po, hindi pa. Hindi pa. Ngayon ang critical hour. Ngayon itong gabi ito. Isa sa Aurora. Ano ba sabi? Sa Aurora ang inaasahang lakang sa banda sa kalupaan. Aurora, lalagi nababanggit ni Tito Ariel. Mas siguro dahil hindi partner na tukuyukan. Depende pa talaga sa galaw dito. Kasi kapag nakita mo yung mapa, yung Aurora po, pahaba. Diba lang hindi siya pataba. Hindi siya pataba, siya pahaba. Saan kayo doon? Sa Baynor, kayo ba? Kalordo? Hindi ko lang, pero parang iskin. Hindi sabihin natin si Robert, umalis na din sa Baler. Umakyat na dun sa... Ano si Robert? Ano niya? Report na kami si Robert. Report na. Oo, at sa Baler, may kuryente pa rin naman. Paano? Hoy, so, yung nakatawa, alam mo bang usap-usap po ang interviewin mo? Wow, oo nga, nakita ko eh. Wala pa silang tinatawa ko na kahit sino dyan para na sa mabawasan natin. Baka maubos mamaya yung oras ni Ricky. Pero sasama ka sa akin, hanggang alas 8, ha? Hindi, mag-change court na tayo. Usan na lang ako niya. Si Carlo Sario, pag nakasala kayo yung next mong interviewin, balik-balik tayo. Pagkain po na. Si Carlo Sario naman, kagawad ka Sario here sa Barangay San Lorenzo, Makati. Nakastandby na lahat ng rescue team para sa bagyo. At siguro, pwede din gawin, kung may rescue boat kayo, pwede mataas naman kayo, i-ready ninyo para pwede din pahirap. Pwede din kasi maghirapan. Kahit Makati siya, kung kailangan ng Caloocan, ng Maynila, baka pwede siguro. Pwede kayo pero maghirapan para in the spirit of operation, sinong mag-ooperate. Kung sino na pwede. Kung makatulong-tulong rescuer. Kasi San Lorenzo, Makati, yung hurricane din San Lorenzo, pag hindi naman nabaka-earth, di ba? Time check, Professor Mickey. Diba? 7:07 na po. Makamit pa po special coverage ng DZMM Teleradyo at DZMM Radio Patrol 630. Ating seat. Sunod na po si Victor Rosales. Sa intusa po ako from 7 to 8. Alerto sa Super Bagyong Juan. The DZMM Special Coverage. Oras po natin ngayon, 8 minuto na ho nakalipas sa ikapito ng gabi. Panginoon, sa ngalan po ng napakaraming mga kababayan namin pinadapa at sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha. Sa ngalan ng mga buhay na nawala at libu-libong nasaktan. Sa lalong madaling Johnson Caravan, Alvin L. G. Luis Vigoria,
Quezon Province po yan. Sa Laguna ay reto ang Litiu, Luisiana, Magdalena, Mahalinay, Nagkarlan, Pagsanhan, Pila, Santa Cruz, Victoria, Cavite, Tamis, Kalayaan, Lugban, Bactac, Paete, Pakil, Pangil, Santa Maria at ang Siniluan. May nakalagay naman po, ito mo yung associated hazard. Yan, sabi, serious flooding, susunod na antas. Orange warning, mas mababa ng konti. Pero marami pa rin lang pwede. Batangas, Cavite, Bulacan, Laguna, Lucia, Pamatan, Kabuyaw, Calauan, Calambang, Pantarawan, Los Baños, Mandela, at San Pedro. Ang emergency naman, kasali po ang General Tito, Bagaldon, Peñaranda, Gapan, Palayan, Yaur, sa Quezon Province po. Quezon kayo na dun sa ngayon. Mostly in Laguna, Cavite, and Metro Manila. The rest in portions of Batangas, Quezon, and Bulacan. Round out. Iyan partner yung mga deliberate sinadya nila sa Oriente or dahil din sa pinapakan na sila. Iba, baka napumilig yung poste, malakas yung hangin, may banta na sa seguridad. Maraming na, although, for context, ang number of customers na is growing big. Pag may context, hindi nyo lalapit. Pero 184,000. Ay, 148,000. At Southern Tagalog, marami. Iyan, magandang gabi sa'yo.
Thank you, Lord. Sana wala namang kasunod, Lord. Papahingayin ko na lang sana bumalik eh. Kung bumalik, ano babalik pa? Sabi niya, sinasabi si tutorial na ba yun? Pag U-turn ba yun? Yung tama ba yung galing niya sa... Pero wala chance bumalik. Dito. Sana bumalik. Okay, naman tayo eh. Let's idea. Because maliit ang chance. Thank you. Wala namang parating, no? Pahingayin mo na naman tamo tayo. Dalawang sunod-sunod naman ang lakas eh. Pahinga naman, ha? Lord, thank you, Lord. Maraming salamat, Dan. Buhay ka. Ganda, PML, pag-asa, talaga din. Ayan, sa Super Vacuum 1. Sabi ko nga, ganyan talaga kasi siyempre tao natin mga tagapag-asa. Pag ulit-ulit yung tanong, kasi imagine ko yan, radio at TV station sa paulit-ulit na tatayo. Ulit-ulit. May factor din na parang ano pa, nasagot ko na nga yan. At pasalamat ko sa sensors. May nag-encounter ako dati na nasungit. Gumulong kasi kami. Sige. Ngayon ay ba yan o lupa? Ay nagpapabisi na ako na generate para matis ko na may ulit-ulit ko may tinatalubog na ako. Ay si yung camera pang po si Rick Dizon may pinadala. Ano naman ito Rick? Buti na lang tapos may ulan. Napag-video ng video dun sa area sa Barangay Santa Lucia. May nahidalan daw yung ulan. Thank you Rick. Buhay ka. Senator Dave Parker, tingnan na. Ayan, sa Super Vacuum 1. Si Gracie Rutao ay nasa linya natin. Di ba pang parang si Gracie? Oo. Gracie. Original. Nangyari. Wala naglaro sa pagante sa ni Gracie. Natagal yung tawagan eh. Teka muna, ito naman. Malakas na hangin at katamtamang pagulan ang nararanasan naman sa ilang bahagi ng Quezon City. Dati naman ang balitang kumpirmado at sigurado mula Quezon City. Dito, pero Kerry. Prof. Ricky, Alvin, nakakaranas na ngayon ng malakas na gusto na hangin at katamtamang pagulan dito sa bahagi ng Quezon City para sa Quezon City Circle at 7:30 p.m. Ayon kay Tito De Leon, spokesperson ng QCDRFO, nakataas na ang red alert status sa rito. Kasi kung kahapon ay send evacuation na, ngayon ay papatupad na ng forced evacuation sa mga flood-prone area sa Quezon City. Sa talaan ni QCDRFO,
General Hospital covered po. At yan, ang galing kumpirma. Hindi nasagot mo yung tanong ko sa'yo kanina. Ano na alas 8 pala, yung red. Tama ka nga, dahil yung pinaprint ko dito yung advisory ng Pag-asa King. Sorry pinaprint kita kanina. Wala ka na pinaprint ko nga itong advisory. Wala ka nakalagay. Pero nang may tabi namin yung Pag-asa, hanggang alas 8 daw. Siguro dapat kilala mo ito ang Pag-asa, no? Parang bakit print the next advisory at 8. Yun. Di alam mo na may hangganan. Di ba? Ilim? Tapos kapag binabasa ko yung sinabi lang nila, ay sinabisuhan lang nila nga itong mga likot ang disasters, likot yung management office na i-monitor, at ang kondisyon ng panahon, at abangan ang susunod ng warning, may isip na pag-asa mamaya alas 8. Ay, alam mo pala, sinabi yun.
Mm-hmm.